హాయ్ ఎవరీవన్, దిస్ ఇస్ సూర్య ఫంతేష్. సో నిన్న మనం చాప్టర్ 4 స్టార్ట్ చేసాం, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ సో ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం నిన్న. సో మ్యాగ్నెటిజం. సో ఈ ఇంట్రడక్షన్ ఎలక్ట్రిసిటీ, మ్యాగ్నెటిజం అనేవి ఒక దాని మీద ఒకటి లైక్ ఇండైరెక్ట్ గా డిపెండ్ అవుతాయి అన్నమాట. లైక్ సో మ్యాగ్నెటిజం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ రావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల మ్యాగ్నెటిజం రావచ్చు. ఎలా రావచ్చు అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. So total force on a body where there is electric field and magnetic field simultaneously. So మనం ఫార్ములాస్ చూసాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటది, ఓకే, దాన్ని చూసాం. క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఫార్ములా యూస్ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ మీద ఫోర్స్ ఎలా ఉంటది. సో మోషన్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది మోషన్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో, సర్క్యులర్ ఎప్పుడు ఉంటది చూసాం. సో బయోసావర్ట్స్ లా, సో మనం బయోసావర్ట్స్ లా కూడా కంప్లీట్ చేసుకుని, సో ఎగ్జాంపుల్స్ బయోసావర్ట్స్ లా మీరు చూసి, సో బయోసావర్ట్స్ లాని మ్యాగ్నెటిక్, దీనికి సర్క్యులర్ లూప్ లో కరెంట్ వెళ్తుంటే సో ఒక పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత జనరేట్ అవుతుందని మనం డెరైవ్ చేసాం. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి బయోసావర్ట్స్ లో కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసి విల్ గో ఫర్దర్. ఓకే, సో బయోసావర్ట్స్ లో ఏం చెప్తారు? బయోసావర్ట్స్ లో లైక్ చూడండి. సో వాట్ ఈస్ బయోసావర్ట్స్ లా? సో ఆల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ we know are due to currents or moving charges. So magnetic fields దేని వల్ల జనరేట్ అవుతాయి? కరెంట్ అంటే మూవింగ్ చార్జ్ ఆర్ మూవింగ్ చార్జెస్. Due to intrinsic magnetic moments of particles, here we shall study the relation between current and the magnetic field it produces. So current వల్ల magnetic field ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ బయోసావర్ట్స్ లా షోస్ దట్ ఫైనైట్ కండక్టర్. సో ఇది కండక్టర్ అన్నమాట. XY అనేది కండక్టర్. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ మొత్తం ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అనేది కండక్టర్. ఈ కండక్టర్ లో ఏంటి? క్యారింగ్ కరెంట్ ఐ. సో ఇందులో కరెంట్ ఐ వెళ్తుంది. కన్సిడర్ ఇన్ఫినిటెసిమల్ ఎలిమెంట్ డిఎల్. సో ఇక్కడ ఇన్ఫినిటెసిమల్ డిఎల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఆ లెంత్. సో క్యారింగ్ కండక్టర్. సో డిఎల్ ఆఫ్ ద కండక్టర్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిబి డ్యూ టు దిస్ ఎలిమెంట్ టు బి డిటర్మైన్డ్ ఎట్ పాయింట్ బి. సో ఈ ఎలిమెంట్ వల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది. సో ఇలా క్రాస్ ఉంటే ఏంటి? ఇన్సైడ్ ఉన్నట్టు, అంతే కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇలా డాట్ ఉంటే ఓపెన్, అవుట్ సైడ్ వస్తున్నట్టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ ఎలా ఉన్నట్టు కరెంట్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉన్నట్టు మనం కనుక్కోవాలన్నమాట. ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉన్నది, డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఎట్ పాయింట్ పి విచ్ ఈస్ అట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇట్, లెట్ థీటా విత్ యాంగిల్ బిట్వీన్ డిఎల్ అండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. దీనికి ఈ డిఎల్ కి ఈ రెండులో మధ్య యాంగిల్ థీటా అన్నమాట వీడు ఇచ్చినట్టు. ఓకే, సో according to Boyer-Savart's law, the magnitude of the magnetic field. So magnitude of the magnetic field ఎంత ఉంటదంటే dB is proportional to, okay, IDL cross R by R cube. R అనేది యూనిట్ వెక్టర్. ఓకే, dB is proportional to current and element length and inversely proportional to square of distance. So r bar by r cube అంటే ఏంటి? r bar ని r ఇంటూ r క్యాప్ రాయొచ్చు కదా. r క్యాప్ అంటే యూనిట్ వెక్టర్. r క్యూబ్, ఇక్కడ r క్యూబ్ అని రాస్తానంటే దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాస్తున్నట్టే, అంటే r క్యాప్ బై r స్క్వేర్. సో dB is inversely proportional to 1 by r square, directly proportional to current. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ mu naught by 4 pi అన్నమాట. సో దీన్ని ఎలా రాస్తాం అంటే dB bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught by 4 pi IDL క్రాస్ R by R cube. సో దీన్నే బయోసావర్ట్స్ లా అంటాం. సో mu naught by 4 pi అంటే 10⁻⁷. We have use the property of cross product. The equation constitutes the basic equation of magnetic field. The proportion of constant in SI units. mu naught by 4 pi into 10⁻⁷ Tm. Permeability. mu naught ని ఏమంటాం? permeability అంటాం. ఓకే, సో నేను ఇది అందులో బోత్ లాంగ్ ఆర్ రాంగ్ ఇది మొత్తం నేను డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది.
సో ఈ రిలేషన్ కూడా ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ మ్యూ నాట్ అనేది ఎంత వస్తుంది, 1/c² వస్తుంది మనం రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటే. ఓకే, సో నేను ప్రాబ్లం చేసాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని సర్క్యులర్ లూప్. ఇప్పుడు సర్క్యులర్ లూప్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సర్క్యులర్ లూప్ అంటే, సో ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో ఈ ఇక్కడ కరెంట్ ఏమో ఇలా పాస్ అవుతుంటే ఈ కరెంట్ పాస్ అవుతున్న వల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను చూసాం. ఓకే, సో ఇది సో సేమ్ బయోస్ రావర్ట్స్ లా యూజ్ చేసి రిలేషన్స్ యూజ్ చేసి ఆర్కే ఎక్స్ కి ఆర్కే, సో కాస్ థీటా అంటే ఎంత, సో వీ ఫౌండ్ అవుట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ దట్ పాయింట్. సో అట్ x = 0 ఎంత వస్తుందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పాం. సో రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ కూడా నేను మాట్లాడాను. సో దెన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో ఈ కరెంట్ వైర్ ఇక్కడ ఏంటి, ఏ స్ట్రైట్ వైర్ carrying a current of 12 amperes is bent into a semicircular arc of radius 2 cm as shown in the figure 4.11 here. సో ఒక స్ట్రైట్ వైర్ ఇలాగా సెమీ సర్క్యులర్ బెండ్ చేసి మళ్ళీ ఇలా ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఈ రేడియస్ ఎంత 2 సెంటీమీటర్స్ అంటున్నాడు, ఆర్ అనేది 2 సెంటీమీటర్స్. సో as shown in the figure, consider the magnetic field B at the center of the arc. సో ఇక్కడ magnetic field, what is the magnetic field due to the straight line segments? In what way the contribution to the B from the semicircular differs from the circular loop? In what does it resemble? Would your answer to be different if the wire were bent into semicircular arc of the same radius but in opposite way? So ఇలా బెండ్ చేసినా ఇలా చేసినా ఆన్సర్ సేమ్ ఉంటుందా అంటాడు. సో ఓకే, ఐడియల్ క్రాస్ ఆర్ కదా మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఐడియల్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది, ఆర్ ఇటు ఉంది ఇటు ఉంది. ఇక్కడ ఐడియల్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది, ఆర్ ఇటు ఉంది ఇటు ఉంది. సో ఐడియల్ క్రాస్ ఆర్ అంటే పైకి వస్తుంది, ఇక్కడ ఐడియల్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఐడియల్ క్రాస్ ఆర్ ఇక్కడ కూడా, ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ ఐడియల్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది. సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర డిఎల్ అండ్ ఆర్ ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఎగ్మెంట్స్ ఆర్ ప్యారలల్. దేర్ ఫోర్, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిఎల్ ఎటు ఉంది, ఇలా ఉంది, ఆర్ ఇటు ఉంది, అదే డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఆర్ బార్ ప్యారలల్ టు డిఎల్ బార్. సో డిఎల్ క్రాస్ థీటా ఆర్ అంటే డిఎల్ ఆర్ సైన్ థీటా కదా, సో యాంగిల్ బిట్వీన్ సైన్ థీటా. సో ప్యారలల్ గా ఉంటే థీటా 0 కాబట్టి డిఎల్ క్రాస్ ఆర్ 0 అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమి ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉండదు. ఫర్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్ సెమీ సర్క్యులర్ పైప్ డిఎల్ క్రాస్ ఆర్ for all segments of semicircular arc, DL cross R are parallel to the each other into the plane of the paper. So all such contributions add up in the magnitude. Since direction of B in a semicircular arc is given by right hand thumb rule, is the half that of the circular loop. So ఇప్పుడు సర్క్యులర్ లూప్ అనుకో, ఇక్కడ నుంచి డిఎల్ ఈ లూప్ లో మొత్తం ఎంత, ఇందాక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, ఒక సర్కిల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ అవుతుందంటే ఇలా మూవ్ అవుతుంటే సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర మనం చూసాం కదా అంత μ0/2r ఉంది కదా. సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ హాఫ్ లెంత్ వల్ల ఎంత కంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, ఫుల్ సర్కిల్ వల్ల μ0I/2r ఉంటే, సో ఇక్కడ ఏంటి, is the direction of B for semicircular arc is given by right hand thumb rule, is that half of that of the circular loop. Circular loop కి ఎంత ఉంటుందో దానికి హాఫ్ ఉంటుంది అన్నమాట. thus B is 1.9 into 10⁻⁴ Tesla, normal to the plane of the paper going into it. సో I తెలుసు, R తెలుసు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫార్ములాలో μ0/r లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే /2r. సో IR సబ్స్టిట్యూట్ చేసి μ0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది, దీని డబుల్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి అందులో హాఫ్, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు దట్ ఆఫ్ బి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కానీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఐడియల్ ఏమో ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్, ఆర్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఈ పాయింట్ నుంచి, సో ఈ పాయింట్ కి ఆర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్, ఈ పాయింట్ కి ఆర్ అనేది ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్, ఐడియల్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్, ఆర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్, అంతే కదా. ఇక్కడ ఐడియల్ ఈ డైరెక్షన్, ఆర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్. సో ఐడియల్ క్రాస్ ఆర్ అనేది ఎలా ఉంటది, డౌన్వర్డ్ వస్తుంది, ఇలా ఉంటది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఐడియల్ క్రాస్ ఆర్ అంటే అప్వర్డ్ ఉంటది. ఓకే, ఇక్కడ డౌన్వర్డ్, ఇక్కడ అప్వర్డ్ ఉంటది, ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. చూసుకోండి ఏది అప్వర్డ్ ఏది డౌన్వర్డ్. క్రాస్ ఉంటే డౌన్వర్డ్,
ఇలా డాట్ ఉంటే అప్వర్డ్. ఓకే, సో దాని మీద ఉంటుంది. కన్సిడర్ ద టైట్లీ wound 100 ton coil of radius 100 centimeters carrying 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of coil? మనకు మామూలుగా ఏం తెలుసు, μ0 I/2r. కానీ ఎన్ని టన్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు, అలాంటి 100 tons. సో 100 tons ఉన్నాడు. సో ఎన్ని టన్స్ అంటే μ0 I into by 2r. సో μ0 అంటే నాకు తెలుసు 4 pi into 10⁻⁻7 by 100 into 1 ampere by 2r. 2r అంటే 10 centimeters 0.1. సో ఎంత అవుతుంది, ఇది 2 pi into 10⁻⁻4 టెస్లా. సో ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లో, ఇప్పుడు ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లో చూద్దాం. సో దెర్ ఇస్ ఆల్టర్నేటివ్ అండ్ అపీలింగ్ వే ఇన్ విచ్ ద బయోసావర్స్ లా మే ఎక్స్ప్రెస్ ఆంపియర్ circuital law. So ampere circuital law, consider an open surface with a boundary, figure 4.14. Okay, figure 4.14 చూస్తే figure 4.14 ఇది. The surface has the current passing through it. Okay, the boundary. Okay, the surface లో current pass అవుతుంది. We consider the boundaries can be made up of small elements. Consider the one element of each dl. We take the value of tangential component of magnetic field bt, the element at this element now, and it multiply by the length of the element dl, b dot dl. All such products add together. So b dot dl అనేది యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, అన్ని. సో సేమ్ ఫ్లక్స్ మొత్తం క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లో b డాట్ dl ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 ఇంటూ I. కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అనుకో, సమ్ I కరెంట్ పాస్ అవుతుంటే, ఓకే, దాని వల్ల వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది దాని చుట్టూ, b డాట్ dl ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 ఇంటూ I. సో we consider limit as the length of elements gets smaller and smaller, gets the larger. Some needs tend to be integral. Ampere's law states as the integral is equal to mu times equal to current passing through the surface. Something like Gauss law matter. E dot ds integral is charged by epsilon naught అంటది కదా. మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డాట్ ds క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లో నెట్ చార్జ్ ఇన్సైడ్. సో సేమ్ థింగ్ అలాగే. Well, I is the total current through the surface ikkada. Integral is taken over the closed loop coinciding with the boundary called C of the surface. So closed loop integral going through the closed loop. Okay, boundary C of the surface. The above relation involves a sign convention. The given right hand rule, let the fingers of the right hand be curled in the sense of boundary is transverse in the loop of integral b dot dl. Then the direction of thumb gives the sense of the current I is regarding positive. So ఇలా కర్ల్ చేస్తే, రైట్ హ్యాండ్ కర్ల్ చేస్తే ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ లో పాజిటివ్ ఇటు చూపిస్తే అది కరెంట్ డైరెక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, where I is the total current of the surface, the integral is taken over the closed loop coinciding with boundary condition C of the surface. This relation involves a sign convention. A sign convention can be given by the right hand rule. Let the boundary is transverse in the loop integral of b dot l. Then the direction of thumb gives the sense in which the current I regarded as positive. For several applications, a much simplified version equation 4.17a proves sufficient. We shall assume that it in each and every case it is possible to choose a loop called Amperian loop such that each point of loop either b is tangential to the loop or non-zero constant b is normal to the loop or b vanishes. So ila choose cheskuntam anamata. Okay, now let L be the length of the part of the loop of the b is tangential. Let Le be the current enclosed by the loop. Then so L అనేది length of the part of the loop మాట. B into L is equal to ఇది current enclosed. So B0 into L equal to mu0 into IE. When there is a system with a symmetry such as the straight infinite current carrying wire, figure 1.3, the Ampere's law enables the easy evaluation of magnetic field, much as the same as the Gauss law helps in the determination of electric field. This is exhibited in the example 4.9 below. The boundary of the loop chosen of a circle and magnetic field is tangential to circumference of the circle. So Gauss law లాగా ఇది కూడా
సింపుల్ వే అన్నమాట ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవడానికి. సో we find the distance at the magnetic field at a distance r outside the wire is tangential is given by b naught b into 2 pi r is equal to mu naught I. Okay, so b naught equal to 2 pi r by I by 2 pi r. The above result is for the infinite wire is interesting from the several point of view. It implies that the field is at every point on the circle at radius r with a wire along the axis is the same in magnitude. In other words, the magnetic field possesses what the cylindrical symmetry. The field that normally can depend on the three coordinates depends upon only one r. Wherever there is symmetry, the solution is simplified. The solution simplified. The field direction at any point in the circle is tangential to it. So field at any direction ఎలా ఉంటుంది at any point is tangential to it. దానికి tangential గా ఉంటుంది అన్నమాట. Okay. Thus, lines of the constant and the magnitude of the magnetic field form a concentric circles. Notice in figure 4.1c. Figure 4.1c. The iron fillings form a concentric circle. These lines are called magnetic field lines, form closed loops. This is unlike the electrostatic field lines, which originate from the positive charge and end at the negative charge. Okay. It's a loop form होता है, closed loop. The expression for the magnetic field of a straight line provides a theoretical justification on posted experiments. So the expression for a magnetic field of a straight wire provides extension. So అదేం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే జస్టిఫికేషన్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మాట ఓఎస్టెట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి అది దోహదపడుతుంది. So another interesting point to note is that even though the wire is infinite, the field due to a non-zero distance is not infinite. So wire infinite and the field due to non-zero distance is not infinite. It tends to blow up only when we come close to the wire. The field is directly proportional to the current and inversely proportional to distance from the infinity long current source. There exists a simple rule to determine the direction of magnetic field. Field due to a long wire. This rule is called right hand thumb rule. So grasp the wire at your right hand, in your right hand. So right hand. So wire ni right hand to grasp cheste. Okay. Right hand with your extended thumb pointing in the direction of current. So current dantlo thumb current ayi unte ఆ డైరెక్షన్ లో థంబ్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంటే యువర్ ఫింగర్స్ విల్ కర్ల్ అరౌండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మనం ఏదైతే డైరెక్షన్ లో కర్ల్ చేస్తున్నామో ఫింగర్స్ అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అన్నమాట. ఓకే. Ampere's circuital law is not new in the content of Biot-Savart's law. Both relate the magnetic field and the current. Both express the same physical consequences of steady electric current. Ampere's law is to the Biot-Savart's law what Gauss law is to the Coulomb's law. So Coulomb's law ki Gauss law ఎలా ఉన్నట్టు Ampere's law అనేది Biot-Savart's law అలాగమాట. ఓకే. సో both Ampere's and Gauss law relate a physical quantity on the periphery of the boundary, magnetic or electric field, to the another physical quantity, namely source or interior current or charge. Okay. So we also note that Ampere's circuital law holds for steady currents which do not fluctuate with time. The following example helps us to understand what it means by the term enclosed current. So enclosed current ante meaning entante figure 4.13 shows a straight line of a wire of a circular cross section radius A carrying the steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. Calculate the magnetic field in region R less than R greater than R. So a steady straight wire undi of a circular cross section radius A carrying the steady current I. So the steady current I carry avutundi. Okay. So the current I uniformly distributed across the cross section. Calculate the magnetic field in region R less than A, R greater than A. So ఓకే, రేడియస్ అనేది ఏ. సో బయట లోపల ఎలా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నోట్ దట్ టూ డిస్టింక్ట్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్స్ ఉన్నాయి. సొల్యూషన్ ఫర్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ ద ఆంపియర్ లూప్ లేబుల్డ్ యాజ్ 2. సో ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ లేబుల్డ్ యాజ్ 2 మాట, ఇది 2 ఈ లూప్. ఓకే. సో
the circle concentric crossing. For this loop, length L equal to 2 pi r. దానికి లెంత్ 2 pi r length. Okay, L. So I, current enclosed by the loop, is equal to I. So B into 2 pi r is equal to mu naught I. So B equal to mu naught I by 2 pi r. So B is proportional to 1 by r when r greater than A. So note the current enclosed I is not I. So I వేరు. Okay. But it is less than the value since the current distribution is uniform. The current enclosed is I is equal to, the current enclosed I into pi r square by A square. So I r square by A square, I equal to. Using Ampere law, ఇప్పుడు ఏంటి r less than A అంటే B into 2 pi r is equal to, ఇప్పుడు కరెంట్ ఎంత అవుతుంది లోపల r less than A లో r square by A square. సో ఇప్పుడు B అనేది mu naught I by 2 pi A square r. So B is proportional to r when r less than A. B is proportional to 1 by r where r greater than A. So 14.1 figure r less than A కేమో లీనియర్ గా ఉంది, తర్వాత r greater than A 1 by r తో ఇలా అవుతుంది magnetic field. It should be noted that while Ampere circuit law holds for any loop, it may not always facilitate the evaluation of the magnetic field in every case. For example, the case for circular loop discussed above the section 4.6, it cannot be applied to extract the simple expression B naught equal to mu naught I by 2r for field at the center of the loop. However, there exist a large number of situations with high symmetry where the law can be conveniently applied. We shall use in the next section to calculate the magnetic field produced by two commonly used and very useful magnetic system, solenoid or toroid. So for solenoid అంటే ఏంటి? We shall discuss the long solenoid. By long solenoid we mean that there were solenoid length is large compared to its radius. It consists of long wire wounded in form of helix structures. Okay, long wire helix structure లో మనకు wound అయి ఉంది. So where the neighboring turns are closely placed, so each turn can be regarded as circular loop. So ఒక్క కూడా circular loop కింద అనుకోవచ్చు. Okay, the net magnetic field is the vector sum of the fields all due to all turns. Net magnetic field ఎంత ఉంటది? సో కరెంట్ పాస్ అవడం వల్ల magnetic field మొత్తం అన్ని టర్న్స్ వల్ల వెక్టర్ సమ్ యాడ్ అయితే అది నెట్ magnetic field. Enabled wires are used for winding so that turns are insulated from each other. So display the magnetic lines for a finite solenoid. We show a section of the solenoid in a enlarged manner in figure 4.15b. Enlarged manner. So ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా enlarged manner. So it is clear that circular loops that are filled between two neighboring turns vanishes. In figure 4.1b, we see the field at the end, the interior midpoint P is uniform. So ఇక్కడ field చూస్తే మీరు uniform గా ఉంది. Strong along the x-axis of the solenoid, the field at the exterior midpoint Q is weak. Field at exterior, బయట చూస్తే field at exterior it is weak మాట. So moreover is the along as the axis of the solenoid no perpendicular or normal component. So ఏమన్నాడంటే axis of the solenoid with no perpendicular or normal component as. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే magnetic field at very long solenoid, magnetic field ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఓకే, కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది? ఇక్కడ డాట్ ఇక్కడేమో అవుట్ సైడ్ వస్తుంది, అవుట్ సైడ్ ద ప్లేన్ వస్తుంది, ఇన్సైడ్ ద ప్లేన్ అవుతుంది కదా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా వస్తుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇలా. సో ఇక్కడ థంబ్ ఫింగర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే నీకు థంబ్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్తుంది. ఫింగర్స్ ఎలా ఏ డైరెక్షన్ లో ర్యాప్ అవుతుంది, కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో ఆ డైరెక్షన్ లో ర్యాప్ అవుతుంది. We consider a rectangular ampere loop ABCD to determine the field. So ఇది rectangular ampere loop అనుకుంటే కరెంట్ ఎలా వస్తుంది? ఇలా బయటికి వెళ్తుంది అవుట్ సైడ్, ఇక్కడ ఇన్సైడ్ వెళ్తుంది, కరెంట్ క్రాస్ ఉంది కాబట్టి. Solenoid is made longer, it appears like cylindrical metal sheet
represent the idealized picture. The field outside the solenoid approaches zero. We shall assume that the field outside is zero. The field inside becomes parallel to the axis. Consider a rectangular ampere loop ABCD. ఇక్కడ ABCD rectangular ampere loop కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు. సో తర్వాత ఏంటి, along CD the field is zero. Along CD the field is zero. CD. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఫీల్డ్ ఏం లేదు. along CD the field is zero. As argued about, along transverse sections BC and AD the field is zero. The field component is zero along transverse sections BC and AD. So BC and AD the field is zero along transfer direction. So thus these two sections makes no contribution. Let's find the field along the AB BB and the relevant length is ampere loop is L equal to H. So AB ki length అంత H మాట. ఈ డైరెక్షన్ లో ప్యారలల్ గా ఉంది కదా magnetic field అనేది. So the field component, there's a two section no contact. Let the field along the AB is B, thus the relevant length of the ampere loop is L equal to H. Let N be the number of turns per unit length. The total number of turns are NH అవుతుంది. The total enclosed current is I equal to I into NH. So where I is the current in the solenoid. So B into L is equal to IE. IE అంటే BL. IE అంటే ఏంటి, INH. So దీన్ని బట్టి HH cancel అవుతుంది. So B equal to mu naught NI. The direction of the field is given by right hand rule. The solenoid is commonly used to obtain the uniform magnetic field. We shall see in the next chapter. The large field is possible by inserting the soft iron core inside the solenoid. So problem చూస్తే solenoid is 0.5 meter and radius 1 centimeters and is made up of 500 tons. So N equal to 500 tons. So solenoid length అంతా 0.5. So ఎన్ని tons ఉన్నట్టు 10 cube tons per meter అన్నమాట. So where L is the ఇక్కడ where L is the length, R is the radius ఇచ్చాడు. Solenoid length and radius. So 1 by A is 50. Where L by A is 50. అంతే కదా. L అంటే 0.5, R అంటే 0.01. So L by A is 50. So L is far greater than A. Hence we can use the long solenoid formula, namely B equal to mu naught into A. So mu naught తెలుసు, M తెలుసు, I తెలుసు. So 6.28 into 10 power minus 3 Tesla అన్నమాట magnetic field. Next concept ఏంటంటే force between two parallel currents and ampere. So రెండు మధ్య ఫోర్స్ ఎంత ఇప్పుడు చూడాలి. So we have learned that there exists a magnetic field due to a conductor carrying current which obeys the Biot-Savart law. Further, we have learned the external magnetic field will exert force on the current carrying conductor. This follows the Lorentz force formula. Force between two parallel currents and the ampere. So we have learned there exists a magnetic field due to carrying conductor. So దీని వల్ల magnetic field exist అవుతుంది అంతే కదా ఒక దాని వల్ల. So field due to a conductor carrying the current which obeys the Biot-Savart's law. Further we have learned that external magnetic field will exert. So దీని వల్ల వచ్చే magnetic field దీని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది కదా, ఆ magnetic field వల్ల ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది కదా. So follows from Lorentz formula. Thus it is logical to expect two current carrying conductors placed near each other will exert magnetic force on each other. In period 1820 to 25, the Ampere studied the nature of the magnetic force and it depends upon the magnetic magnitude of the current. So they may depend on the final experiments, but the magnitude of the current may depend on the matter. So the distance between the conductors in this section we shall take up the symbol of the two parallel current carrying conductors, which will perhaps help in the appreciate the Ampere's painstaking work. So current carrier conductors ఉన్నాయి. So two long parallel conductors A and B. Okay, ఇక్కడ A and B రెండు లాంగ్. సో ఒక దాంట్లో ఏమో AI కరెంట్, ఒక దాంట్లో AB కరెంట్, ఒక దాంట్లో AI అండ్ ఇంకో దాంట్లో IB.
current respectively. The conductor A produces the magnetic field BA at all points. Conductor B, along the conductor B, the right hand rule tells the direction of the field downwards. When the conductors are placed horizontally, its magnitude is given by equation 4.19a. So equation 4.19a is the matter. So its magnitude given by equation 4. From the Ampere circuit law. So IA current valla d distance lo infinity carrying conductor magnetic field BA ఎంత ఉంటది mu naught IA by 2 pi d. సో d distance లో ఉంటే IA వల్ల వచ్చే magnetic field ఓకే రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ అంతా d distance. సో ఇది ఫార్ములా magnetic field due to wire A. The conductor B carrying current IB experience sideways force due to field BA. The direction of this force is towards the conductor. Verify this. We label this force FBA. Okay. FBA and a force of B on A. Okay. Force on segment length of B due to A. The magnitude of this force is given by FBA IB into L into BA. అంతే కదా ఫోర్స్ ఐడియల్ క్రాస్ బి కదా. సో ఇక్కడ FBA ఫోర్స్ దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది కదా ఏది బి. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమో ఇలా ఉంటుంది బిఏ క్రాస్ ఐడియల్ ఎంత ఐడియల్ క్రాస్ బి. సో అది ఫోర్స్ FBA ఉంటుంది. ఆ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది ఐబి ఎల్ ఇంటూ బిఏ అంతే కదా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో ఐబి ఎల్ ఇంటూ బిఏ. సో బిఏని ఇలా రాస్తే మ్యూ నాట్ ఐఏ ఇక్కడ రాస్తే అవుతుంది ఫైనల్ గా. FBA అంటే ఎంత వచ్చింది మ్యూ నాట్ ఐఏ ఐబి బై 2 pi d L. It is of course possible to compute force on A due to B. From the consideration of similar to above, we can find force AB on the segment of the length of LA due to the current B is equal magnitude and direct towards B. So FAB equal to FBA matter. It's like Newton's law, third law. Note this is the consistent with the Newton's third law. Thus, at least for the parallel conductors, the steady current, we have shown that Biot-Savart's law and Lorentz force yields the results according to the Newton's third law. We have seen the above currents flowing in the same direction attract each other. One can show that opposite directed currents repel each other. The parallel current attract. Parallel currents attract and anti-parallel currents repel. So this rule is the opposite of what we find in the electrostatics. Like same sign, charges repel each other, but like parallel currents attract each other. So let FAB, small ab, represent the magnitude of force BA per unit length. So FBA per unit length. So per FBA by L ante anta mu naught IA IB by 2 pi d. So the above expression is used to define the ampere. So which of one of the following 7 base units? The above expression is used to define ampere, which of the one of the 7 base units, base units. So the ampere is the value of steady current which is maintained in each of the 2 very long straight parallel conductors of negligible cross section placed at 1 meter apart from the vacuum would produce on each of the conductors a force equal to 2 into 10 power minus 7 newtons per minute. Okay. So ఏం చెప్తున్నాడు an ampere is the value of the steady current which maintain the each of the every long 2 very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum. The definition of the ampere was adopted in 1946. It is a theoretical definition. In practice, one must eliminate the effect of the Earth's magnetic field. A subtitle very long wires by multi-ton coils of appropriate geometries. An instrument called the current balance is used to measure mechanical force. So current balance అనేది ఒకటి యూజ్ చేస్తారన్నమాట దేన్ని ఆంపియర్స్ ని మెజర్ చేయడానికి. సో
The SI unit of the charge, namely the coulomb, can now define the terms of the terms of the ampere. When steady current 1 ampere is set up in the conductor, the quantity charge that flows the cross section in 1 second is 1 coulomb. So, okay, ampere set up cheste the quantity of charge flows through a cross section in 1 second. It is ampere matter. Okay. So now go to the example problem. The horizontal component of the Earth magnetic field at a certain place is 3 into 10 power minus 5. Magnetic component of certain horizontal Earth magnetic field is certain place is 3 into 10 power minus 5. The direction of the field is the form of geographic south to the geographic north. Okay. Direction of field along the geographic south nunchi geographic north ki undamata. A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the horizontal component of the Earth magnetic field at certain planes? Horizontal component of the direction of the field from the geographic south to geographic north. A very strong long straight conductor is carrying steady current of 1 ampere under. So what is the force per unit length when it is placed on the horizontal table? Direction of the current east to west, south to north. So F ante IL cross B. So ILB sin theta. So force per unit length F by L. So IB sin theta. Theta anta 90 degrees ikkada. So when the current flow in from east to west to north to south angle anta avutadi, and current ki daniki angle magnetic field angle 90 degrees. So FB IB mata. I anta ichadu 1 ampere ichadu, B anta ichadu 3 into 10 power minus 5. So force per unit length anta avutadi 3 into 10 power minus 5 Newton per minute. This is larger than the value of 2 into 10 power minus 7 quoted in the definition of the ampere. So hence it is important to eliminate the effect of the Earth magnetic field, other stray fields, while standardizing the ampere. The direction of the force is downwards. This direction may be obtained by the directional property of the cross product of the vectors. So a direction property. So when the current flowing from south to north, appudu the angle 0 sin 0. So force per unit length appudu force act avudamata. Okay, there is no force on the conductor. So put torque on current loop and magnetic dipole. Put torque anukuntam current loop ki magnetic dipole ki. Torque on rectangular current loop in a uniform magnetic field. Okay. So we now show that the rectangular loop carrying a steady current I. So rectangular loop unde adi steady current I carry chestunadi. Okay, I. And placed in a uniform magnetic field experience a torque. So uniform magnetic field lo pettam adi torque experience avutundannata. Okay, current ela form avutundi, torque experience avutundi, adi ilaga torque experience avutundi. It does not experience a net force. This behavior analogous to the electric dipole in the uniform electric field. So ikkada endante adi emavutadi it does not experience a net force mata, like in electric dipole in a uniform electric field. We first consider a simple case where rectangular loop placed at a uniform magnetic field in a plane of loop. So ila petta initial ga chupistunattu. Okay, this is the illustrated in figure 4.1a. So first one lo the field exerts no force on the two arms AD and BC. So AD and BC ki field anedi force ayina exert cheyadu. Enduku? It is perpendicular to the arm AB. AB arm ki perpendicular ga undi kabatti AB arm ki perpendicular ga undi kabatti of the loop exerts force F1 on which directed into the plane loop. It is magnitude F1 anta. So IB. So I small b into capital B mata. Similarly, exert force F2 on CD arm. CD arm మీద ఎంత ఉంటది? IB. Same ఇది length B ఉందనుకో. ఓకే, IB into capital B అది CD మీద ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. F1 F2. So torque ఏంటి? Thus the net force on the loop is 0 where there is a torque on the loop due to the pair of forces F1 and F2.
సో నెట్ టార్క్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడేమో F1 ఫోర్స్ ఉంది, ఇక్కడేమో F2 ఫోర్స్ ఉంది. సో దీని వల్ల నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది కానీ దీని మీద టార్క్ ఉంటుంది. ఆ టార్క్ ఎంత ఉంటుంది? F1 ఇంటూ A/2 ప్లస్ F2 ఇంటూ A/2. F1 F2 తెలుసు మనకు, IB స్మాల్ బి ఇంటూ క్యాపిటల్ బి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I ఇంటూ AB ఇంటూ A వచ్చింది. సో ఇక్కడ AB అంటే ఏంటి? ఏరియా కదా. సో ఫైనల్ గా క్యాపిటల్ A అంటే స్మాల్ a ఇంటూ బి. సో ఫైనల్ గా టార్క్ ఎంత వచ్చింది? కండక్టర్ కరెంట్ ఆంపియర్ లో ఏరియా ఇంటూ బి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో వేర్ నెక్స్ట్ కన్సిడర్ the case where the plane of the loop is not along the magnetic field but makes an angle with it. So okay, we consider the case where the plane of the loop ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్యారలల్ గా ఉంది కదా, అలా నాట్ along the magnetic field. ఇక్కడ ఎలా ఉంది ప్లేన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ along గా ఉంది. అలా కాకుండా సమ్ థీటా యాంగిల్ చేసింది అనుకున్నాం, మేక్స్ an angle. We can take the angle between field and the normal of the coil to be the theta. In previous case correspond to the theta equal to pi/2. So in general case, the forces on arm BC and DE are equal and opposite at along the axis of the coil, which connects the center of mass BC and DA. So okay, being a collinear along the axis, they cancel each other, resulting no net force or torque. The forces on arms AB and CD are F1 and F2. They too equal and opposite with magnitude. F1 F2 could equal on it, but they are not collinear. So this results is in a couple as before. The torque is however less than the early case because plane of the loop stress was along the magnetic field. Last case lo plane of the loop stress along the loop, plane of the loop along the magnetic field ki parallel ga undi kani ippudu some angle lo undi. So this is because the perpendicular distance between the forces of the couples has decreased. So ఇప్పుడు ఇంత ముందు F1 ఇంటూ సైన్ అండ్ A/2 సైన్ థీటా, F2 ఇంటూ A/2 సైన్ థీటా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? టార్క్ అంటే F1 అంటే F2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే IAB సైన్ థీటా అవుతుంది. సో స్మాల్ ab అంటే ఏరియా. సో ఇంత ముందు ఆంపియర్ కరెంట్, ఏరియా, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇప్పుడు సైన్ థీటా వచ్చింది. సో సైన్ థీటా అనేది థీటా 1 కానప్పుడు లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది కదా, గ్రేటర్ దెన్ 0. సో టార్క్ అనేది దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది కొంచెం, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద టార్క్ యాజ్ థీటా టెల్స్ టు 0. సో ఇది థీటా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించినట్టు ఇందాక యాంగిల్ థీటా చేసింది. ఇఫ్ థీటా టెల్స్ టు 0, ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫోర్స్ అండ్ ద if theta tends to 0 ఏమవుతుంది? the perpendicular distance between the two forces, the forces of couple approaches 0. These forces are collinear. Net force and net torque is 0. So అప్పుడు net force, net torque రెండు 0 అవుతాయి అన్నమాట. So the torques in the equation 4.26, 4.27 okay can be expressed as the vector product of magnetic momentum of the coil and the magnetic field. We define the magnetic moment of the current is M equal to I into A. So I అన్నమాట. సో ఇప్పుడు దీని రాస్తాం టార్క్ ని, M ని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అనుకుంటే టార్క్ ని రాస్తాం M క్రాస్ P, vector notation, where the direction of area vector A is given by the right hand thumb rule and is directed into the plane of the paper in figure 4.18. Then as the angle between M and B is theta, equation 4.26 and 4.27. Equation 4.26 and 4.27 ఏం చెప్తుంది? tau equal to M cross B. So this is analogous to the electrostatic case. Electric dipole of dipole moment piece PE in an electric field. So ఇది మన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో టౌ ని సేమ్ ఎలా రాసుకున్నాం? పి డైపోల్ మూమెంట్ క్రాస్ ఈ రాసుకున్నాం, సేమ్ థింగ్ మాట. ఇక్కడ ఏంటి? ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ క్రాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టార్క్. ఓకే, సో ఎం కి బి కి యాంగిల్ థీటా ఇక్కడ చూపించాడు జామెట్రీలో, అలా ఉంటుంది అన్నమాట. యాజ్ క్లియర్ ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ 4.28. సో దీని నుంచి యాజ్ పర్ 4.2 ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏరియా ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్, ఇట్ యూనిట్ ఇస్ ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ యొక్క యూనిట్స్ ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ 4.29 we see the torque vanishes when M is either parallel or anti-parallel.
సో M ప్యారలల్ గా కానీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ యాంటీ ప్యారలల్ గా ఉంటే అది వానిష్ అవుతుంది. దిస్ ఇండికేట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం వేర్ దేర్ ఇస్ నో టార్క్ ఆన్ ద కాయిల్. దిస్ ఆల్సో అప్లైస్ This indicates the state of equilibrium when there is no torque. So this also applies any object with a magnetic moment M and B are parallel. When M and B are parallel, the equilibrium is produces a torque which brings back to the original position. సో మళ్ళీ అది ఒరిజినల్ M and B అనే ప్యారల్ గా ఉంటే అది ఏమవుతుంది, ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండి మళ్ళీ అది ఒరిజినల్ పొజిషన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ చేస్తుంది అనమాట. సో వెన్ దే ఆర్ యాంటీ ప్యారలల్, the equilibrium is unstable and any rotation produces of the torque which increases the amount of rotation. Presence of torque is also reason why the small magnetic or magnetic dipole align itself with the external magnetic field. సో ఇది కూడా ఒక రీజన్ అనమాట. ఎందుకంటే టార్క్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద టార్క్ ఈస్ ఆల్సో రీజన్ ఫర్ వెరీ స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్, చాలా చిన్న మ్యాగ్నెట్ ఆర్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ అలైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెన్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. If loop has n wounded turns, the expression for the torque, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, M ఈక్వల్ టు NIA అవుతుంది కదా, మామూలుగా IA ఇప్పుడు NI అవుతుంది n లూప్ ఉంటే. సో ఎగ్జాంపుల్, సో ఏ 100 ton closely wound circular coil of radius 10 centimeters carries a current of 3.2 ampere. Okay, what is the field at the center of the coil? What is the magnetic moment of the coil? ఇప్పుడు కాయిల్ అనేది ఎలా ఉంది, కాయిల్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ వెర్టికల్ ప్లేన్ free to rotate about the horizontal axis which is coincides with its diameter. Okay, the uniform magnetic field of 2 Tesla, okay, in the horizontal direction exists so that initially axis of the coil in the direction of the field. Coil rotates through an angle of 90 degrees under the influence of the magnetic field. See, what are the magnitudes of the torques on the coil, initial and final position? What are the angular speed acquired by the coil? Second, what is the angular speed acquired by the coil when it is rotated by 90 degrees? The moment of inertia of the coil is 0.1 kg meter square. సో ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వాడు ఇనిషియల్ గా అడిగాడు 100 టర్న్స్ ఉన్నాయి కదా క్లోజ్లీ వూండెడ్ సర్క్యులర్ లో రేడియస్ ఆఫ్ 10 సెంటీమీటర్స్, దాని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అడిగాడు అంతే కదా. ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఇంకా ఆల్రెడీ తెలుసు μ0 NI/2R. μ0 N ఇచ్చాడు, I ఇచ్చాడు, R ఇచ్చాడు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం μ0 సార్ మనకి ఎంత వచ్చింది, 2 × 10⁻³ టెస్లా వచ్చింది. సెకండ్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ గివెన్ బై M × N × I కదా. N తెలుసు, I తెలుసు, pi తెలుసు, R². సో ఇన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 10 ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. ద డైరెక్షన్ వన్స్ అగైన్ ఈస్ గివెన్ బై రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. సో డైరెక్షన్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ బట్టి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు టార్క్ M×B కాబట్టి MB sin θ. థీటా ఇనిషియల్లీ θ 0 ఉంది, ఇనిషియల్ టార్క్ 0, ఫైనల్లీ θ π/2 ఉంది, ఫైనల్ టార్క్ 20 Nm/m. ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా ఏంటి, M×B sin θ, M×B టార్క్ ఈక్వల్ M×B. టార్క్ అంటే I ఆల్ఫానా. ఇప్పుడు F = MA ఎలాగో, ఫోర్స్ = మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఎలాగో, టార్క్ = మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇంటూ ఆల్ఫా, I ఆల్ఫా అన్నమాట. ఆల్ఫా అంటే dω/dt. ఇది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ఇక్కడ ఇది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇచ్చాడు మనకి. ఓకే, సో దీన్ని ఇలా రాస్తాం. ఫస్ట్ ఆల్ఫాని dω/dt రాస్తే I dω/dt = MB sin θ. సో MB sin θ dθ. సో dω/dt ని dω/dθ అని రాయొచ్చు కదా. సో ఒమేగా dω/dθ రాయొచ్చు. సో ఒమేగా dω/dθ నాటి పంపిస్తే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే 0 నుంచి ఫైనల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ 0 to π/2 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఈక్వల్ టు MB వస్తుంది అన్నమాట. ఒమేగా ఎంత వస్తుంది, 2MB బై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, 2MB బై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా హోల్ పవర్ 1/2 అది ఒమేగా. 2 × 20 × 0.1 అదేమవుతుంది, 40 divided by 0.1, 400, square root of 420 second inverse. సో ఒమేగా F అంటే 20 second inverse. సో current carrying circular loop lies on a horizontal plane can uniform magnetic field can be set up in such a manner that
loop turns around itself, turns about the vertical axis. A current carrying circular loop is located in uniform external magnetic field. If loop is free to turn, what is the orientation of stable equilibrium? Show that in this orientation, the flux of the total field, external field plus field produced by the loop, is maximum. A circular loop irregular shape carrying the current located in an external magnetic field. If the wire is flexible, why it does it change to a circular shape? So మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ సర్క్యులర్ లూప్ ఉంది. ఓకే, సర్క్యులర్ లూప్ కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది అనమాట, కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది సర్క్యులర్ లూప్ లో. సో లైస్ ఆన్ ఏ స్మూత్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. Can a uniform magnetic field can be set up in such a manner that loop turns around itself and turns about the vertical axis. Okay, horizontal plane లో ఉంటే మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెటప్ చేస్తే ఓ రకంగా అదేంటంటే లూప్ అనేది అరౌండ్ టర్న్ ఇట్ సెల్ఫ్ టర్న్స్ అబౌట్ ద వెర్టికల్ యాక్సిస్ అవుతుందా అంటున్నాడు. సో నో ఆన్సర్, because that would require tau to be in vertical direction, but tau is equal to IA cross B. Since A is the horizontal loop in a vertical direction, tau would be in the plane, so the loop for any B. Second a current carrying circular loop is located in uniform external field, magnetic field, if loop is free to turn. So current carrying circular loop located in uniform external field lo unnadi. The loop is free to turn. What is its orientation of stable equilibrium? So that in this orientation the flux of a total field, external or field produced by the loop, is maximum. So in this version, flux of total field external plus field produced by the loop is maximum. So orientation of the stable equilibrium is the one where the area vector A of the loop in the direction of external magnetic field. In this orientation, the magnetic field produced by the loop is in the same direction as the external field, both normal to the plane of the loop, thus give the rise to maximum flux of the total field. Okay, next, a loop of irregular shape, some random irregular shape located in external magnetic field. Some external magnetic field లో లూప్ లొకేట్ అయి ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ, ఈ వైర్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్, వై డస్ ఇట్ చేంజ్ టు ఏ సర్క్యులర్ షేప్? సో వైర్ ఫ్లెక్సిబుల్ అయితే వై డస్ ఇట్ షేప్ టు ఏ సర్క్యులర్ లూప్ అంటే ఇట్ అస్యూమ్ ద సర్క్యులర్ షేప్ with its plane normal to the field, so the maximize the flux, so the for a given perimeter the circular encloses the greater area than any shape. సో నువ్వు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ లెక్చర్ అని చేసి నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ కరెంట్ లూప్ యాజ్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్, ఇంకా తర్వాత ఏంటి, సో దీంతో ద మూవింగ్ కాయిల్ గల్వనోమీటర్. సో దెన్ ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేసి దెన్ వీ విల్ ఎండ్ దిస్ చాప్టర్ టుమారో ఎగ్జాంపుల్ చేసి. థ్యాంక్ యూ.